Just a touch, you are restored. Just a touch, you are restored. Just a touch, you are restored. The might of Jesus Christ. The might of Jesus Christ. See, Regardez. there is an attack. That this thing that you put on your neck save you. I'm seeing an attack that this thing save you from it. There's an attack that this thing save you from it. This is not. Who gave it to you? Qui vous a donné ça? Who gave it? C'est moi qui ai fait ça. You say go fix them. So my attack the way these things so it serve you. This thing so. You want to be an idol. You want to believe for God is servant. This one deliver you. Receive your final deliverance. Receive your final deliverance. Receive it. The might of Jesus Christ. The might of Jesus Christ. The might of Jesus Christ. Receive your freedom. Receive your freedom. Receive your freedom. Receive your freedom. Receive. Receive. Be free. The might of Jesus Christ. Whatever the enemy tamper with, today you are restored. Today you are restored. In the name of Jesus Christ. Just Daddy man of God, I want to confirm what way you talk about the mastica. Since we have a make him, I will bring him for you, bless him. I go hang up for us. So rat the bedeva has. We was 6 o'clock on ratio. They roll a pussy when a rat. You make a still if you force it. But since I go hang up for us. After Satan knows that I say that rat they don't disappear. Then they come again. So that's how we go. They disappear. That means rat they never been a rat them. How that rat them if you run this and go put that. That means they never been a rat them. So they disappear. That was Jesus Christ. Other time I go Bonanjo. We go sign some book for some land. My brother. He read for the for me. He read for see the person we gave sign the book. It is now. It's time for us. Gendarme say no man they enter now. Say that man just enter. Me rest first. So you know we sign no book me wait. Now I just come and testament. I go have my I bet my chest so. I read inside the book they say move forward, move find some place to do. That gendarme say no enter now. I said that gendarme pa Jesus. Give me that thing I go sign go walk. As I just pick and so I just I they come. That gendarme tell me say pastor good morning. I say morning. I just pass enter. Sign the book. Then I come on. I want to client on machine. So woman dey for the you know say come here. He say where my brother. I dey for sing. I want to see that big man so that gendarme dey worry. I believe I tell say me it tell me say how you pass enter. We that man just call say pastor. I say I touch am go enter for the. You go believe my God to say I watch you didn't go. I come over here. So I thought say I go different side. Can't touch and go pass enter. He touch and he pass enter. That no man you know see. Now time the commander gendarme ask. So he can touch the thing too. He touch him. He go enter. And the leafy. Gendarme no see him. Now time the commander that gendarme say me. Tu as fait comment pour entrer si you baba c'est comme ça. Okay, he touch and he enter. Gendarme no see. Then go finish now one commander gendarme see say how you pass enter. How you pass enter. That don't matter me. Il est passé comment ici là devant nous. Il get mad. Alors, meanwhile, she has already finished what she went to do. Can you clap for Jesus Christ? Alléluia. Notre papa est en train de donner les confirmations par rapport à la photo de l'homme de Dieu qu'il a lui-même monté, il a mis sur sa poitrine. Il dit que le premier témoignage par rapport à ça, c'est que chez lui, il y avait beaucoup de souris qui se baladaient de gauche à droite. Et il dit que lorsqu'il avait décidé maintenant de prendre la photo de l'homme de Dieu et de mettre ça sur son front, sur sa poitrine, comme un signe de croyance en la puissance de Dieu qui agit au travers de l'homme de Dieu, il dit que depuis ce jour-là, toutes les souris qui se baladaient de gauche à droite dans sa maison ont disparu. Lui, il était surpris, il a dit à sa femme que mais où sont parties toutes les souris là, alors qu'on n'avait pas mis le remède des souris. Sa femme a confirmé effectivement la puissance dans cette photo ointe qu'il avait positionnée sur son front, sur sa poitrine. Il donne encore notre témoignage disant qu'effectivement, il avait des documents à signer au niveau de la gendarmerie. Il était là avec un ami. Il dit qu'au niveau de l'entrée de la gendarmerie, il n'y avait pas possibilité d'entrer parce qu'il y avait des barrières à l'entrée. Mais il dit que lorsqu'il a son ami qui c'est possible d'entrer parce qu'il y a un gendarme qui nous bloque l'accès. Il dit que il a dit à son ami que non, laisse-moi, je vais à l'entrée. Je crois au Dieu que je sers. Et il avait cette photo de l'homme de Dieu sur sa poitrine. Il dit que lorsqu'il est allé pour signer son document, le gendarme l'a regardé, le gendarme qui refusait que les personnes n'entrent. Ce gendarme l'a regardé, il a dit, toi, homme de Dieu, entre, va signer ton document. Lui, il était surpris, il a allé signer son document, il est ressorti. Il a dit à son ami que voilà, j'ai signé mon document. Son ami a dit que mais comment tu as fait? Il dit que viens toucher la photo de mon père ici là. C'est une autre femme maintenant qui lui est vue et voulait aussi signer. Elle a aussi dit que tu as fait comment? Il dit que viens toucher. Elle dit viens toucher la photo de mon père spirituel ici et toi-même tu pars. Lorsqu'elle a touché la photo de l'homme de Dieu, elle est devenue invisible. Elle est devenue invisible. Elle est entrée. Le gendarme qui était à la porte ne l'a pas vu passer. Elle dit qu'elle est entrée, elle a fini ce qu'elle avait fait. C'est quand elle ressortait que le gendarme a dit mais toi comment tu as fait pour entrer ici?
Mais elle avait déjà signé tous ces documents, c'est ce qu'elle allait voir son ami, son rentrée. Applaudissez pour Jésus-Christ. Hallelujah. Yes, God said this thing have saved you. Dieu dit que cette chose t'a sauvé. I'm not even the one that gave him this thing. C'est même pas moi qui lui ai donné ça. You took these pictures from where first? Tu as pris les photos c'est où? I be sure something in my garage and I create my telephone. I see a picture for where they send them. I just shoot out for Facebook. Yes, I moved the picture. J'ai vu les photos. J'ai vu tes photos qu'on avait envoyées sur Facebook. J'ai téléchargé ça. Maman, move up. Go put a badge. Make them for a badge. Hang them. Carry come for church. I be pray for people. I see them as I bless them. As I touch them, may be blessed. Now, it work outside now. It work with the spirit of hallelujah. Amen. That is what they call belief. C'est ce qu'on appelle la croyance. That's what they call belief. C'est ce qu'on appelle la croyance. The other people that they did not believe, les autres qui ne croyaient pas, all of them went and stood outside. Tous sont allés rester dehors. Why? They did not believe in the God. Mais parce qu'ils n'ont pas cru. But him, he believed in the God that he's serving. Mais lui, il a cru au Dieu qui sert. The God that I'm serving. Le Dieu que je sers. Will allow me to enter. And he entered. Your belief ta croyance must give you what you want. Doit te donner ce que tu veux. Is that not what I preach? C'est parce que j'ai prêché. Your belief must give you what you want. Ta croyance doit te donner ce que tu veux. If you don't receive it, it's lack of belief. Si tu ne reçois pas, c'est manque de croyance. God bless you, sir. Donc que Dieu vous bénisse, monsieur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Where are you working? Où est-ce que tu travailles? À Douche, Aqua. At Aqua. Yes, sir. À quoi? Be careful, because I'm seeing you living where you are working. Fais attention. Yes, sir. It's true, sir. Parce que tu vas abandonner là où tu travailles, quitter là où tu travailles. Last week, because of the whole of this week, I was sick. So one customer entered the shop and commanded for a good. So I was the one who was supposed to climb to the magazine and go and take. So I sent my colleague. He went and took and bought. The customer added again. I said, well, so just pass your command once now. My boss heard and went and reported me to the bigger boss. So this on Wednesday, I was busy. The boss just called me and said, it seems as if you are tired working here. I said, no, sir. Why? He said, no. He has given me 2 weeks. If I'm not careful, if I don't change from the way I'm working, he will drive me. Yes. I was confused. I never knew what happened. It's yesterday that my colleague called me and because since he said so, my health has added. I'm not fine. So I complained to my colleague and he told me that it's because of the way I responded to that client. That's what So, this is an attack I'm seeing. Where you are working, I'm seeing you living. Ça, c'est une attaque que je vois là où vous travaillez, vous voyez quitter. I'm seeing you living. It's an attack. It's not une attaque. It's not the will of God. Ce n'est pas la volonté de Dieu. It's not the will of God. Man of God, please help me. Homme de Dieu, aide-moi. Do you believe in your God? Est-ce que tu crois en ton Dieu? You believe in your God? Yes, sir. They will not always sack you now. Ils vont pas te chasser maintenant. But they are going to add your salary. Ils vont plus te chasser, mais ils vont augmenter ton salaire. In the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, I declare over your life, je déclare sur ta vie, as you live here, quand tu quittes ici, you live with a greater spirit, quitte avec un grand the esprit. spirit of the Lord. Anywhere you enter, you will find favor before the eyes of your boss. In the mighty name of Jesus Christ, that Satan that wanted to sack you, that power is broken. That power is broken. That power is broken. Thank you, Lord. Thank you, Father. Don't worry. The reason why God wants to increase you is because you are helping. You are helping the family. The family is down. The small thing that you are doing, God is seeing how you are using it and helping. You are helping the family. Father, help me. So, don't worry. God is revealing it because He does not want that they should sack you. If He sack you, you people will suffer again the more. Since He said that, I said I will be in church today. Since in the morning, some things have been delaying me. So I said in my mind that even if it is at 12, I must come here today and lay my complaint. Thank you, Jesus, for locating me. You see, she was coming to lay her complaint about the issue of the job. And now, before you want to come, God knows what you are going through. God did not wait that she should be the one to start to tell me. Thank you, Father.
Don't worry. Yes, Lord. When you come to pass, you will know that you come in contact with the prophet. Oh, yes. T'inquiète pas, quand ça va s'accomplir, tu vas savoir que tu as rencontré un prophète. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Jesus' name. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? Thank you. Rise up. God bless you. Le Seigneur God vient de bless you. libérer, de restaurer, This way. de guérir cette femme et de la restaurer dans son This way. emploi. I'll see you. Au nom This de way. Jésus. Jesus, thank you. How are you? Comment tu vas? How are you? I'm fine, sir. Be careful. Fais attention. You should not, something should not happen that your stress will increase, your suffer will increase. You should not have a child with somebody and then the person will abandon you and the child. Il ne faut pas avoir un enfant avec quelqu'un et la personne t'abandonne avec l'enfant. It's French or English? C'est français ou anglais? English? Yes, sir. Yes. Talk, I should hear your voice. I'm seeing you, I'm seeing a child, I'm seeing abandon. Je vois un enfant, je vois l'abandon. Be careful. It's an attack. Fais attention, c'est une attaque. Satan will cause this person you have a child with. This is abandon that Satan will cause the man will abandon you, and then your suffer will increase. De Jésus-Christ. The might of Jesus Au nom Christ. puissant de Jésus-Christ. Fire in your body. Et comment le fais sur tout ton corps? Whatever demon that wants to frustrate your life. Que c'est le démon qui veut Fire in your body. Et comment le fais sur tout ton corps? That demon that does not want you to settle down in marriage. Le démon qui veut pas que tu te... Fire in your body. In the might of Jesus Au nom Christ. puissant de Jésus-Christ. Bring her here. She's not yet delivered. Bring her. Fire in your body. Et comment le fais sur ton The corps? might of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fire. Je comment le faire? The mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Loose her. Loose her. And let the health, the stomach be restored. Laisse-la et que la libère-la et que sa santé soit restaurée. By the count of 3, Je compte jusqu'à 3. I declare your freedom. Je déclare ta liberté. 1, 1, 2, 3. 3. Au nom de Jésus-Christ. I Alléluia. declare you free. Sois pas applaudi pour le Seigneur Jésus-Christ. I declare you restored. Je déclare libre et restauré. I declare you delivered. Je déclare délivré. Whatever the enemy did in you Que ce que l'ennemi a fait en toi, is restored. c'est restauré. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Rise up. You're free. You're free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for my life. Look at me. There is a demon that wants to. Il y a un démon qui veut combattre ton appel. I'm seeing a call, but I'm seeing a demon wants to fight the calling. Je vois un appel, mais je vois un démon qui veut combattre cet appel. C'est vrai, pasteur. In your family, you bring light in your family through your marriage. Tu vas apporter la lumière dans ta famille au travers de ton mariage. So, and the enemy does not like it. Et l'ennemi n'aime pas cela. So, but God wants to free you from that demon that Mais wants Dieu veut to te fight libérer. this calling and fight your marriage. Je vais te libérer de ces démons qui veulent combattre ton appel et combattre ton mariage. Even your, Vérité, pasteur. Satan tamper with your calling Satan a touché ton appel, Amen. is going to be restored. mais ça va être restauré. It's going to be restored. You are the husband. Yes, C'est vous son mari? Oui. Don't worry. Let me pray for your wife. Many will be restored back. Que depuis votre femme, beaucoup de Oui, choses sont- Daddy, ce que vous dites est vrai. Par rapport au mariage, ça va bientôt faire 14 ans. Donc il y a eu beaucoup de combats. Nous sommes même passés à côté du divorce. N'eût été la grâce de Dieu. Donc je confirme effectivement ce que vous dites. Yes, I'm seeing Satan is marriage, but just by the grace and the calling. I said because of this marriage, that's why he will be the one to bring light because of this marriage. J'ai dit, c'est toi qui vas apporter la lumière dans ta famille à cause de ce mariage. Your family is going through a lot of troubles, Ta famille traverse beaucoup de problèmes. but your own will be different.
Mais ta part sera différente. So God wants to free you in order to use you to free your family. Dieu veut te libérer pour que tu puisses être capable de libérer ta famille. Pray for your stomach. Et prie pour ton ventre. Pray for your stomach. Prie pour ton ventre. It should not come a time that you people start to look for a child. Child will not be coming again. Il ne faut pas que vous arriviez à un temps où vous allez vouloir chercher encore l'enfant ne va plus venir. Pray. There is a child that God is bringing. Il y a un enfant que Dieu est en train d'amener. Amen. There's a child that God is bringing. Amen. A boy child. This Un boy garçon. child will be a servant of God. Ce garçon sera un serviteur de Dieu. Thank you, Satan, Jesus. for you people to get this child will be a problem. Pour que vous ayez cet enfant, ça sera un problème. She will not more be able to conceive again. Why? Because of the child that wants to come. Elle sera plus capable de concevoir. Pourquoi? À cause de l'enfant qui veut venir. Thank you, Jesus. When you people encounter it, Quand vous allez rencontrer cela, don't be afraid. n'ayez pas peur. Come to God. Venez à Dieu. The problem will be solved because that child must come. Satan wants to stop this child. Satan veut stopper cet Satan will enfant. cause your wife will not be able to conceive. Satan va faire en Thank sorte you, que ta femme Jesus. soit capable de se concevoir. I would like to testify, man of God. When I was in biblical school, I have one of my classmates who calls his prophet and told me that God is going to give me a child who will be the beginning of the ministry. So I confirm it today because he said that two testimony prove that it comes from God. Yeah, he spoke it well. It's a boy child. Donc c'est un garçon, il a bien parlé. It's a boy child. You people already have Vous avez combien d'enfants? Now we have 5. Maintenant nous avons 5. This is remaining one. Il reste un. It's remaining one. Yes. This one will be a battle. Celui-là sera un combat. But that child must come. Help Cet us, enfant doit Holy venir. Spirit. Help us. Quand tu regardes votre écran, téléspectateurs, ces femmes en train de recevoir la prière de l'homme de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. L'homme de Dieu est en train de prier pour elle, la libérant de ce démon qui combat son appel et son mariage. Quelle que soit votre situation, la distance n'est pas une barrière. Quelle que soit la nation où vous nous suivez, quel que soit le pays, quel que soit le continent, est-ce que c'est l'Europe, est-ce que c'est l'Asie, est-ce que c'est l'Amérique, est-ce que c'est l'Afrique? Quelle que soit la nation, la France, l'Italie, la Belgique, les États-Unis, la distance n'est pas une barrière. Faites une requête sous l'onction et recevez aussi votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Comme cette femme est délivrée ici, de tout esprit impur qui combat son appel et son mariage, vous aussi vous recevez votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Regardez la réaction de cette femme. Quand l'homme de Dieu a étendu sa main dans la puissance du Saint-Esprit, quand tu as regardé votre écran téléspectateur, vous voyez cette femme en train de s'incliner sous la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de faire tomber ce géant dans sa vie, ce Goliath, en train de confesser et tomber. That's all. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ pour cette délivrance? Alléluia. Ce Goliath, She's empowered. elle est fortifiée. God have delivered you and God have empowered you. Dieu t'a délivré, il t'a fortifié. Go and pray for your family. Va prier pour ta famille. In Jesus' name. Lay your right hand on your stomach. Impose ta main droite sur ton ventre. Lay your right hand on your stomach. Whether Satan likes it or not, receive that child. Que Satan veut ou pas, reçois cet enfant. Receive that child. 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 Alléluia. Receive that child. Cette femme est en train de recevoir Receive your child. cet enfant selon la Jesus' prophétie name. de l'homme de Dieu. That's all. Where's the husband? Where's the husband? That child's name should be John. Le nom de l'enfant là doit être Jean. The child's name should be John. Le nom de l'enfant là doit être Jean.
Charles. Jean. Jean. John. Jean. 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 Okay. Thank you. Thank Jean. you. Thank John. you. man of- Thank you, Jesus. John. Thank you, Jesus. He will be a great servant of God. Thank C'est un you. grand serviteur de He Dieu. will operate like a prophet, like apostle. Thank Il va you, opérer comme un Jesus. prophète et comme un apôtre. Thank you. You restore my life. Thank you. He will be the last born, but he will be the caretaker of the family. Il sera le dernier né, mais c'est lui qui va prendre soin de toute la famille. Thank you. In Jesus' name. Au nom de Thank you. Jésus. God bless you, people. Que Dieu vous bénisse. Please, I want to confirm for what you said about my life. Yes, madam. I'm seeing you. I'm seeing a child. I'm seeing abandon. Je vois un enfant, je vois l'abandon. Be careful. It's an attack. Fais attention, c'est une attaque. Satan will cause this person you have a child with. This is abandon that Satan will cause the man will abandon you, and then your suffer will increase. I'm living with a man and I'm pregnant now. Eh? So I'm living with a man Mm-hmm. and I'm pregnant. These days we have been having some problems. You are living with a man, Yes, sir. and you are pregnant Yes, where sir. you are. Yes, sir. Are you having some problems? Yes, sir. What is this that? Come. Cette femme vient de confirmer la prophétie qu'elle a reçue de l'homme du Seigneur Jésus-Christ au travers de son serviteur le prophète et Samuel. Elle confirme effectivement qu'elle est en train de vivre avec un homme et elle est enceinte présentement. I don't want you to be disturbed. Yes, sir. And don't talk to this man. Don't tell him anything about what I've said. Donc ne dis rien à cet homme par rapport à ce Don't que tu as talk to dit. him. Don't tell him, and don't be afraid. Il n'est pas peur. God is going to whatever you see happen. Que soit ce que tu vois arriver, Know that is the will of God. sache que c'est la volonté de Dieu. Don't be disturbed. Ne sois pas Don't dérangé. speak to the man before time. Ne parle pas à l'homme avant le temps. But God is speaking so that nothing should disturb you again. Mais Dieu parle pour que rien ne te dérange. Have you heard? Yes, sir. I know that it will be hard when God reveals something that is still coming, and because I see how this man, you stress a lot with this child, and I'm not more seeing this man. So go and put it in prayers. On va mettre cela en prière. Okay, sir. Go and put it in prayers. Yes, sir. Don't cry. Go and put it in prayers. God will On va put mettre ça en things in prière. order Dieu va mettre les choses en ordre according to His will. selon Amen. sa Have volonté. you heard? Yes, sir. Amen. Yes. Don't frighten him. Il ne faille pas. Don't make for him to do something that maybe was not supposed to be done the time that it will be done. Have you heard? Yes, sir. This way. Don't worry. Your marriage will be good. Amen. Ne t'inquiète pas, ton mariage sera bien. Oui, homme de Dieu, je veux confirmer ma prophétie de tout à l'heure. Mon mariage n'a pas été facile, même jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours combattue. Mais la prophétie de l'enfant, c'est vrai que la dernière fois quand j'ai accouché, parce que mon bébé actuellement, il a 2 ans, j'ai conçu l'autre qui est sorti. Et depuis un certain temps, on me dit toujours que je dois accoucher un qui reste. Bon, je viens le confirmer maintenant. Et je confirme aussi la prophétie qui m'a demandé l'homme de Dieu m'a demandé de prier pour ma famille. Et beaucoup d'hommes de Dieu me disent toujours que je dois prier pour ma famille parce que la restauration de ma famille vient de moi. Amen. Okay, the lady that I just delivered there is your wife. Yes. C'est votre femme. I've seen her different now. La voix maintenant différente. I could not even recognize her again. Il ne peut plus la connaître plus que c'est elle maintenant. Can you people clap for Jesus Est-ce Christ? que vous pouvez applaudir pour Jésus-Christ? What I said is deeper than what people are even understanding. Ce qu'elle dit est plus You know what profond it que vous means that comprenez. after her, what God did to her, God restored her, everything. And then I see her, I does not recognize her again. Do you people know the meaning of Ça veut that? dire que je la vois, je la reconnais plus. Vous connaissez la signification? So, this your wife. Okay, she's saying that word that her last child that she delivered is now 2 years. Yes. And then she tried to conceive again, but the child went Yeah. out.
This child that went out. Cet enfant qui était sorti. This child is a great child. Is coming back. Cet enfant c'est un grand enfant. I told you that to conceive again will be a problem. No, que pour concevoir encore ça serait un problème. That's Satan fighting that child that is coming. C'est Satan qui combat l'enfant là qui vient. That's the reason why that child went out. It was a great child. C'est pour ça que l'enfant était parti. The child is coming back. Satan is fighting you not to conceive again because that child that is to come now is a great child. Okay, thank you, sir. Yes, je voudrais témoigner par rapport aux difficultés des entrailles parce que le cinquième qui est né, elle a failli passer de la vie à la mort. Donc, elle a des difficultés d'accouchement, noté le fait que la miséricorde de Dieu, elle ne serait pas là aujourd'hui. Donc, je confirme effectivement ces problèmes des entrailles quand elle voulait accoucher. Oui. Donc, je bénis le Seigneur qui l'a localisé aujourd'hui pour cela. Oui. Le dernier enfant que vous avez, son nom c'est quoi? Gabriel Etan. Hein? Gabriel Etan. Gabriel Etan. Gabriel. Etan. Okay. Gabriel. Oui, Nadi. Don't worry, Gabriel was facing the battle of John. Gabriel combattait les combats de Jean. It was a battle of John that Gabriel was facing. It was not his battle. C'était le combat de Jean que Gabriel traversait. But John will still come. Mais Jean va toujours Satan is struggling to stop John. Donc Satan essaie de stopper Jean. So that after Gabriel, everything should be destroyed so that you will not be able to get John. Pour qu'après Gabriel, tout soit détruit, puis tu ne sois pas capable de recevoir Jean. But it is well. Mais tout va bien. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Take. God is a gynecologist. Dieu c'est un gynécologue. As you eat it, everything will be adjusted. Tout sera ajusté. To wait for John. Amen. Thank you, sir. In Jesus' name. Au nom de Jésus.